Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en el canal y vamos a continuar con Dust, al Elysian Tale. En el último capítulo sabéis que conocimos a la herrera y nos dijo que podíamos encontrar un objeto que nos permitía hacerle encargos, entregarle objetos y demás sin necesidad de venir hasta aquí, que teníamos que buscarlo. Vale, pero eso ya lo iremos buscando más adelante porque sabéis que es un Metroidvania, ¿vale? Tenemos que seguir avanzando, abriendo caminos y demás. Y de momento vamos a continuar con algunas misiones que tengamos por aquí. Vamos a hacer algunas secundarias y ya nos metemos con la principal. Hablamos con el alcalde. Así que lo principal es salir de aquí. Wow. Quiero volver, voy a bajarme el audio. Vale, quiero volver al mapa del mundo. Hostia, qué buena. Vale, es que hace un par de días que no juego y no me entero ya. Vale, esto ya lo pasamos para llegar hasta el herrero. Bueno, la herrera. Bueno. A volar todos. ¿Quemado? ¿En serio? ¿Me da desde ahí? Hostia, a ver, teleportarse. Mapa, ah, vale, mapa del mundo, sí. Vale, a ver, no, antes de esto. Fuera, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? Salir. ¿Cómo es? Se sale. Bueno, vamos al de Aurora. Es que le di a cancelar y me dice que no, que tengo que teleportarme sí o sí. Venga, al de Aurora. Y desde aquí ya vamos a ver las misiones. Esta no, esta ya la conseguiremos con el tiempo. Mejor que nada, has conseguido los pellejos de Trasgo. Ahora vuelve junto a Fail en Aurora para cobrar tu paga. Vale. ¿Os acordáis de Fail? Yo no me acuerdo de Fail. Este no, este es el tío este que explotaba el chaval. Este es Mosca. Ay, mierda, me he comido un pollo. Este es Reed. Oneida, vale. Corbin estará por aquí abajo. No, este es el alcalde, pasando el alcalde. Este es Fail. Here are those materials you asked for, Fail. Great! Here's your payment. If you're willing, I could use your help again. I'd like to upgrade our weapons. Beast spears, while primitive, have finely chiseled stone tips that we can use for arrowheads. If you could bring me 8 beast spears, I'll buy them for a high price. Vale, me ha pedido... no, estas son las completadas. Fail necesita 8 lanzas de bestia de los monstruos que vagan por el valle. Please, let me know if you come across those materials. I'll keep my eyes open. Much appreciated. I'll be waiting right here.
¿Sabéis lo que estaría muy chulo? Que al entregar las armas y las armaduras y demás, la mejora fuese visual, de verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que los guardias mejorasen, fuesen más fuertes o cualquier cosa. Eso estaría guay. Vale, vamos a por otra misión. Parece que busca una especie de caja. Me dijo que estaba abajo, pero no sé cómo bajar. Por aquí no puedo pasar. ¿Vende algo guay el hombre este de la tienda? Welcome back. Esto es lo que llevo puesto. Esto no me interesa. Si me compro si me compro otro de este y me quito este que llevo feo, que es más débil. Parece correcto comprar. No, comprar que no era, ¿verdad? Comprar que no era, joder. Este. Vale, ¿te puedo vender algo? You honor us with your patronage. Please tell your friends. Your rich ones. Vale, vamos a ver. Es este el que no me gusta y tengo que... Ah, mira, ya... No, no, no. Es este. Y tengo un diagrama, ¿vale? Que podemos fabricar eso. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos bajar por el otro lado. A ver si hay forma. Que en principio se tendría que poder. Pero no. No sé, igual más adelante. Mosca cree que Sarai puede haberse ocultado en la cala oculta tras subir de Denan. Vale, vamos a buscar a Sarai. En la cala oculta. Ya sabéis que os dije que me iba a tomar el juego muy tranquilo, sin prisa. Ah, vale, que estoy gastando energía ahora. Granja Guija. ¿Qué es esto? Cala oculta. Aquí es donde tenemos que ir. Vale, pues ya hemos ido y ya está. Hostia, nos faltan poderes. Nada, fuera. Vamos a hablar con el alcalde entonces. De momento no podemos pasar por ahí, es lo que tienen los Metroidvania. Necesitamos seguir avanzando un poquito, desbloquear habilidades nuevas y volver. No, por arriba. Y este para abajo. Igual hago algunos directos, ¿vale? Y luego los resubiré, por supuesto, para adelantar un poquito. Ya serán vídeos más largos. Pero no sé si los haré en Twitch, en Mixer o dónde. Ya veré. Aha! It's great to see you back, son. I knew you could do it. The monsters have already calmed their advance. Tell me, what happened? Did you confront their leader? He was right where you said he'd be. In fact, he seemed to be waiting for us. Waiting?
In the middle of a small village, surrounded by the innocents he killed. Oh no. That could only be Denham Village. Did you find any survivors? I'm sorry, Mayor Bram, but there were none. This creature that attacked the village, he was some kind of lizard, wore strange armor, called himself Fuse. A lizard, you say? A moonblood, perhaps. I wonder if Ginger would know anything about that. Ginger? That girl up on the hill? Esa chica nos conoce, seguro. Her family was killed almost a year ago in Zepplik village, a few days' journey to the north. General Gaius and his soldiers were looking for Moonblood sympathizers. General Gaius? Do you know who he is? Not personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him or his soldiers personally, but tragedy tends to follow in their wake. So why did they kill Ginger's family? They were helping the Moonbloods, of course. Helping the enemy is a treasonous offense. Ginger escaped, but her parents and her brother did not. Regardless, I can't thank you enough for putting a stop to that mad beast before he came any closer to Aurora. If you want to ask Ginger about Fuse, I'd suggest you hurry. It looked like she was preparing to leave town for a while. Good luck. Vale. Yo creo que yo era parte de ese ejército, que buscaba sanguilunos y se dedicaba a reventar pueblos. Misión actualizada. El alcalde Brand te sugiere que hables con una mujer llamada Ginger. Parece que sabe algo sobre esos sanguilunos que mencionó Fuse. Tú no eres. Estaba aquí arriba, puede ser. Sí, parece que sí. I don't get it. Why would anyone want to help those awful lizard things? That Fuse guy burned down an entire village. Don't you understand, Fidget? He wasn't born that way. General Gaius and his soldiers turned him into that monster. And Fuse is likely not the only one corrupted by General Gaius's hatred of the Moonbloods. We should speak to Ginger again to learn more about this conflict. Que Fuse era bueno. Bueno, vamos a hablar con Ginger. Oh, you again. Mayor Bram said you'd left already. Yes, he asked us to stop the leader of these monsters. Turns out it was a Moonblood named Fuse. He'd gone completely insane. Fuse? Oh no. He was leading those monsters? You killed him? So you know him then? Was he always a homicidal pyromaniac? What? No, never! Why did you kill him? Me intentaba matarnos, ¿sabes? He destroyed Denham Village, Ginger, slaughtered dozens of innocent people. He refused to listen to reason and planned to attack Aurora next. I had to stop him. This war is turning all of us into monsters. Thank you, then, for releasing Fuse from his madness. Bueno. Right before the end, he seemed lucid. He told me a few things before he passed. He tried to tell me about the war, about your family. He was there the day my family was killed, yes. He was picking up supplies to bring back to his people. General Gaius attacked our village, burned it to the ground. I thought Fuse had been killed. Now I wish he had. I'm sorry. And why is that? The last time I saw an outfit like yours was the day my family was murdered. That Ah, lo outfit, sabía. it belongs to Gaius' soldiers. Who are you, really? I don't know. That is not an answer! Hey, ease off! Just can't remember, okay? He doesn't even know his real name. You know, you should be more thankful. He just saved this village twice, and well, I watched him do it. And I'm also really hungry. Fidget, please, calm down. She's right to be suspicious. I don't know who I am, but I'm dressed as one of Gaius' soldiers. And that can't be good. Perhaps. But your friend is right.
You saved my village twice today. Gaius and his soldiers would never do that, especially if they knew I was here. ¿Por qué te vas de la ciudad donde está el general Cayo? Háblame de la guerra. Quiero que me cuentes lo que pasó. Why is Gaius so obsessed with killing these Moonbloods? What did they do? Nothing. They exist. General Gaius sees them as an impurity, a kind of cosmic mistake that he believes must be wiped from this world. I've tried to help where I can, but it's hard. There aren't many Moonbloods left outside of their homeland, and it's only a matter of time before Gaius wipes them out entirely. Is there anything I can do to help? If only one man could stand against an army. Sadly, no. There's nothing any of us can do. Any hope for the Moonbloods died with my family. Vale, vamos a preguntarle por el general Cayo y luego le preguntamos que por qué se va. If the only way to stop this war is to stop General Gaius, then I need to know where to find him. His campaign continues to the north. If you want to help right the wrongs of your kind, you're free to join me. I'm afraid. Hostia. Whoa! What was that? Pues igual no se lo preguntamos, se lo preguntamos luego. It came from the center of the village. What are these things? Monsters! Ginger, get down! Vale, por ellos. That's the last of them. Ginger, are you okay? I'll be fine. You should go down below and find out what's happening. All right. You shouldn't stay here, Ginger. It's too dangerous. Head north. We'll catch up with you after we've gotten to the bottom of this. Pero al norte no estaba yendo el general Cayo. Stay safe, Dust. We'll meet again at Roan Pass. Ok. At the foot of the Blackmore Mountains. Vale, vamos a ayudar a la aldea. Igual esto provoca algún cambio en la aldea y podemos ir hacia abajo. Espera un momento, ¿a dónde estoy yendo? Están atacando a Aurora, derrota a los monstruos y averigua cómo han entrado en la aldea. Vale, vamos. No, vamos a ver, no me quiero ir. ¿Me puedes contar algo? Oh, you're one to talk. Can your friend even see from under that hat? He can see everything. It's spooky, really. No reason to get defensive. Just trying to help. Vale, hemos subido de nivel por hablar con la gente. Gema de habilidad. No. Vale, igual un poquito más de defensa. No sé si subirme defensa o mejorar a Fidget para que quite un poquito más. Voy a poner salud. Salud. Es que no sé si me tengo que ir de la aldea o qué tengo que hacer exactamente. ¿Se habrá abierto este paso de aquí? Se ha abierto. ¿Tú qué haces aquí, compañero? Well now, would you look at this? Seems our village has got itself a new basement. You don't seem too concerned. Trust me, not much happens here. So when things start crawling out of the ground, you pull up a chair and enjoy the show. Okay, Augustin, but promise me that you'll stay here. I don't need anyone getting hurt. Bah! Let you have all the fun? Well, I guess you're the one with the sword after all. Vale. Ahora sí podemos encontrar la caja, ¿no?
Oh, esto me suena a desafío, ¿verdad? Proceso Cireliano 2. Sí, es desafío pasando. Ya lo probamos en otro capítulo y bueno, pues matar enemigos en un tiempo, conseguir puntos y ya está. End of the line. Looks like a pretty nasty drop. Yes, very nasty. We should go around, I think. There's no time to find another route. Those monsters came up through here. There's gotta be a path down below. Well, here goes nothing. ¿Muerte? Vamos a ver. Estoy bien. Puerta roja, no tenemos gemas rojas. Lo que no sé es cómo voy a salir de aquí, pero bueno. Did you see something move up ahead? I saw something move. Fidget, you need to calm down. I thought you said you weren't afraid of the dark. I'm not afraid of the dark. I'm afraid of the things in the dark. I don't see anything, Fidget. How could you possibly see anything in here with that big hat over your eyes? I hate caves. Our kind isn't meant to be underground. We should be soaring high in the wide open sky. I thought you were afraid of heights. Oh, hush. Vale, estos son fáciles. Capítulo 2. Oscuridad. No, arriba. Este ataque está muy roto, ¿eh? Está muy guay. Uy, no veo nada. It's getting really hard to see. I'm starting to regret coming down here. I was regretting it minutes ago. Hay un cofre ahí. Hostia, ¿esto qué es? Oh, wow. This is beautiful. Do you think the villagers know about this place? Our search has not been in vain. Let's clear this area. Si la espejo la pueden utilizar los aldeanos, estaría bueno. Hostia, cabrón. A ver. Ahí arriba hay algo, ¿eh? Vale, un punto para guardar. Picha. A ver, realmente dice que el camino es hacia abajo, ¿no? Vamos a subir por aquí. Igual encontramos alguna llave o alguna cosita. Mierda.
cabrón, suéltame. Hostia, 8 llaves para abrirlo, tío. Ah, no, no, 8 llaves o que yo tengo 8 llaves. Vale, nada por aquí. Hay otro cofre aquí, dice. No, no quería tirar. Ah, vale, hay que romper eso. Necesitamos una fruta de estas explosivas. Porque aquí abajo... Vamos a mirar por arriba. No, vale. Hay una corriente de aire, o sea que tendremos que ir subiendo, la imagino. Hostia, arriba. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde va a parar la corriente esa? Ah, vale, vale. Nada, abierta. Hostia, cuánta llave, tío. Ah, pero no puedo bajar. Ah, qué putada. Lo del torbellino siempre... No. Hostia, ¿cómo se coge eso, tío? Se ha quedado arriba, ¿verdad? Ahí está. Vale, bueno. Vale, punto para guardar, checkpoint. Y seguimos bajando. Yo creo que necesitaremos un poder nuevo para atravesar ese viento o apagarlo de alguna forma. Hostia. Dust, wait. This creature is too well defended for a straightforward assault. We'll see about that. Okay, that was a bad idea. It is practically invulnerable unless you stun it with a parry, like so. Estamos con los parries, tío. Puto Dark Souls. He went down! Dust, would you like a refresher on parrying? No, estoy preparado. Very well. Be careful. Ataca. Bueno, al menos es lento, se le ve venir. Cojones, tío. Sombres topo. Whoa, what was that? I'm not sure, but it sure did run off in a hurry.
Vamos a por él. Ah, que está bien. Por abajo. Hay que mejorar las pinches, porque de momento quitamos muy poquito. El ataque ese del boss mola un montón. Y va a ser por arriba, ¿verdad? ¿Qué hace? Oh, un cofre. Mierda. Vale. Un diagrama, otro cofre. Ay, los podría haber utilizado para subir. Creo que si me alejo y vuelvo, reaparecen, puede ser. Pero igual me tengo que alejar mucho más. Vale, estos me han caído de arriba o han reaparecido. Voy a acercarme a ver si vuelven a estar las estrellas estas raras. No, pues pasando, si tendré que volver aquí. Joder, pero me da rabia dejarme el cofre, ¿sabes? Hombre, igual puedo dejarme caer por arriba. Mierda. No así. Habéis reaparecido, habéis reaparecido. Cabrón, tío, en serio. Prefiero matarlos aquí, que no nos lo van a empujar. Mete un pollo. Fuera ese. No, no me jodas. Dios. Bueno, sé por dónde me tengo que tirar. Me está dando esta calor, tío. Vale, en principio si salto por aquí. Perfecto.
Vale, ahora sí, ahora ya tengo el cofre, ya me voy contento. Se le ha quitado muchísimo, ¿no? Le he hecho varios críticos, ¿no? Hay salida por arriba y por abajo. Wait! Hostia, una seta, tío. Let's follow him. Él ha ido por abajo, creo. No, me he ido. Y vuelvo. What is this? You've been poisoned. Hostia. When you're poisoned, your life slowly drains down to nothing. If you don't take care of it soon, death is inevitable. I can probably just wait it out. Stop pretending you're so tough. Here, take this mushroom. It'll stop the poison for now. You can thank me later. Que no sé. Vale, vale. No se va solo el veneno, o sea. Bueno, subir de nivel, pero bueno. Vamos a subirnos. Vamos a subir a Fidget. Está vivo, ¿eh? Es una putada lo del veneno, tío, porque, joder, te puedes joder muchísimo. Hostia, un vendedor. Un montón de bichos. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Vale, vamos a ver. Solo tengo 6. Me voy a llevar unas poquitas de estas. Me voy a llevar 4 más, así me voy con 10 por si acaso. De esto también me voy a llevar. Dame 4. Más 140 de salud, Más 20 de ataque por 1,1 con Fidget. Vamos a llevarnos esta, tío. Luego siempre me decís que me guardo el dinero, que no me lo gasto, tal. A ver, ¿podemos venderte algo que no tengas? No. Your transaction is most appreciated. Watch your back, my friend. Joder, con el buhonero este que mal le da. Vamos a ponernos esta. Mucho más ataque. Fidget es más fuerte. Y ya está, no he comprado nada más. O sea, he comprado comida y eso. Igual debería empezar a ir pasando de los pollos y buscar objetos que me curen más. Vale, antes quitaba 4 el fuego y ahora quita 8. No, el bicho gordo. Y esto es una fruta.
De hecho, esto no tiene salida. Mira, un coca. No sé si rentaría ir comprando... Kimbap. ¿Qué es eso? Ah, vale. No sé si rentaría ir comprando alguna llave. Aunque valen 3000 pavos cada una. Que me enveneno. Vale, un punto para guardia y esto lo podemos hacer. Una llave. Y esto no sirve para subir, ¿no? Del tirón, no. Vale, pues tenemos que salir. Tenemos que seguir por arriba. Y tenemos que seguir subiendo por aquí. Sí, porque de aquí venimos. Uy, un diagrama, chaval. Aunque creo que podía subir por aquí. A ver, yo de momento lo voy reventando todo porque me viene bien subir de nivel. Experiencia y dinero. Ahora, en mitad de 2 saltos no me voy a poner a pelearla. Uniforme de electricista, diseño, me cago en la puta. No, envenenado. Vale. ¿Cómo se consigue un combo de 1000, tío? No da la vida de los bichos para conseguir un combo de 1000. Ya necesitas muchos bichos. Me pega. ¡Hostia! Espérate, avísame. Joder. Vale, ahora. Ah, no, pero por aquí no puedo subir. Vale, hacia la izquierda vamos a ir.
Anillo de carroñero. Igual puedo robar algo, puedo robar salud, conseguir más dinero. Oh, un grandote. Mierda. Voy fino. Joder. Se me daban muy mal los parries en el Dark Souls. No sé si habéis percatado. Ahora. Sigue, cabrón, que no me envenenes. Gusta dinero. Ah, estos los conozco. Vale, nivel nuevo, perfecto. Vamos a subirnos la defensa, Iba a subir el ataque, ¿sabes? Pero creo que voy bien. Vale, hay un camino por arriba, pero podemos salir también por la izquierda. Vale, pues no podemos. Había una llave y un bicho allí, tío. Joder. Mola. Vale, estamos cerquita ya. Vamos a seguir y lo dejamos después de esto. Van a soltarme objetos, tío. There he goes. Forget him. Take a look around. There's something horribly wrong with these mushrooms. These aren't mushrooms, Fidget. They are called bubble sprouts, and it would be wise for us to tread lightly around them. They react rather explosively to movement. Wonderful. Vale. Ostras. Hay que ir hacia abajo. Oh, una tienda. I am here to serve. ¿Algún objeto nuevo? Este ahora tengo puesto. Anillos nuevos. Va a ser un ataque más 4 de defensa y más 2 de suerte. Es el que tenemos. Pérdida de objetos por 1,5. Imagino que hará que suelten más objetos los enemigos. Nos vamos a llevar este. Nos vamos a llevar dos.
Y vamos a venderle esto para que empiece a traer. Your transaction is most appreciated. Thank you. Vale, vamos a equipar los anillos. Consigo anillos nuevos y ni me he enterado, gente. No sé si vender lo que tengo o quizá pueda hacer algo con el herrero. ¿Y por qué llevo más 40 de ataque por 1,1 cuando tengo esto, tío? No, esto está bien. Ahora, en principio es por la izquierda, ¿no? Pero igual aquí abajo hay algo. O esto conecta con el otro lado, parece. Sí conecta, ¿verdad? Aquí no había una llave. Parecía que estaba ahora al otro lado, no me jodas. Sí, el puto... Me cago en... Tengo que conseguir pasar por ahí abajo, no tengo la habilidad. La experiencia voy a ganar, eso sí. Otro más. Ah, pero lo tiene a él. There he is! Look, he's in trouble! Ah! Leave me alone! Picking on little ones, huh? You will most definitely regret meeting me. Keep wary of the bubble sprouts, Dust, or this battle will be over before it begins. Ok. Buena. Voy a romperle. Joder. Tío, me están haciendo pinball. Ahora. Me pega. Vale, fuera. And there he goes again. You're welcome, kid. Come now, Dust. He's obviously terrified. Let's go find him. And maybe get out of this raining death. Quiero esto. No, joder. Cinemática. Es bonito el juego, ¿no? Olla de barro. I didn't think those monsters were smart enough to build a fence. I'm certain they didn't. Let's hop on over. Es una ciudad nueva, ¿no? There he is! Your father's done gonna have himself a heart attack after he hears about this. I'm sorry, Mama.
Goodness, what would I do if you gotten yourself hurt? Ah! Mama, look! Those things must have followed me! How'd they jump my fence? Crafty vermin, those surface dwellers. She does see that I can fly, right? I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that'll clear things right up. Back! Back, you beast! I got this here spoon and I ain't afraid to use it! We aren't here for trouble, ma'am. In fact, we just saved your son. Huh? What are they talking about, Bopo? Well, they have been following me for a while. Tenemos que haber dejado que la matase. What? How far out did you go? I may just save the spoon for you. I'm sorry. We just came down from the surface to... Do I look like some country bumpkin to you? Of course you're from the surface. I think I'd remember seeing a talking, flying weasel cat thing down here. I think we got off on the wrong foot here. My name's Dust, and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves, and we're trying to figure out why. Attacked a surface village, you say? Well, if that don't beat all. We underground folk tend to keep to ourselves. Got enough problems of our own already. I'm sorry to hear that. Actually, what I'm saying is, we got enough problems of our own without you surface folk bringing all that nonsense down here. So, if you don't mind... No, no me voy a ir. Come on, Dust. We're obviously not wanted here. Wait! That's enough, Bopo! You ought to get back to your chores before I take out the spoon again! Mama, I've seen them fight. They even got themselves a talking sword. I bet they could help. Young man, I don't care if their sword spouts rainbows and bowls of delicious baked beans. I don't want their help. Stop saying that! Pa's gonna die if we don't do something! Die? What's going on? Well, our healing wells have gone and run dry. And my pa's done gotten real sick. That's why I went out, to find some more of that water. I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying around? Normally they're bubbling to the brim with mineral water, but just a few weeks ago, they dried up to nothing. But that still don't excuse you from putting yourself in danger like that! I may not be able to help your father, but I sure as heck ain't gonna lose you too! Mama. I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up, but every creature here is feeling the effects. I'll bet those creatures broke through to the surface looking for more water. Mama, maybe these two can go talk to the lady. Con la dama, ¿qué dama? The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves, makes the waters flow. She doesn't show herself around here too often, and we can't actually go see her on account of all the nasties living between here and there. In that case, I'll go speak with this lady and see why she stops the flow of water. You do that? This can't all just be a coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up. I'm certain this lady must know something about what's going on. Well then, I had you folks pegged all wrong. If you aim to help my husband, I promise not to clock you with my wooden spoon of justice. Thanks? So, you're heading down to talk to the lady now? You'll help my pa? We'll do our best, Bopo. Just don't go running off again. You got my word. Vale, pues hablar con la dama. ¿Qué dice esto? Entrar. ¿En serio? Ah, es su He's padre. sleeping peacefully. Let's leave him alone. Vale. Vale, esta es la madre de Bopo. Ah, vale, otra ciudad, vale. Vamos a coger las misiones, guardamos y lo dejamos por aquí. Pretty kitty cat. What? Me? It's a
She's not a cat, little girl. She's a... I don't even know what she is. I'm not a cat, you dolt. I'm a nimbat. Is that what you're called? A nimbat? Yes, hello. My name's Fidget. Maybe we've met? Can I hold it? I want it. Just do something! It's trying to grab me with its little child hands. Don't worry, Fidget. Sorry, what's your name? Smobop. Well, Smobop, I'm sorry, but as much as she might look like one, Fidget is not a toy. Hey! Ooh, I want her. She talks. I'll trade you. Look, I've got this box thing. La caja. Hey, Dust, look. That must be Reed's box. Vale, pues te la cambio. Tell you what, next time I go to the surface, I'll see if I can find a suitable replacement. Then we'll trade. Phew. Good idea, Dust. You know, that shop in Aurora had some things. Maybe the shopkeeper could figure something out for us? Vale, hay que volver a hablar con el tendero. Seguramente habrá un atajo para llegar aquí. Yeah, maybe you can make us some kind of fidget doll for her. After all, she's far too young to take care of a pet like you. Yeah, way too much responsibility for... Hey! Vale, tenemos nueva misión. Me gustaría encontrar un punto para guardar. Sería divertido. Un señor. Well, howdy there, big fella. Am I hearing the local gossip right? You and your flying mongoose are gonna save our village? What the heck is a mongoose? Quiet, Fidget. And yes, you've heard correctly. Is this the way to the ladies' chamber? Well, yeah, but I don't think you're gonna fit through this here hole in the wall. We had to close up the passage recently to keep those crazed nematodes from coming out and attacking the village. What the heck is a nematode? Anyway, seems to me the only way you're getting through is by sliding. I'd kick you through myself, but you know, I got these fat little legs and they hardly keep me vertical. I appreciate the thought, but I'll find another way around. Here, boy, take this red resonance gem. Vale. It'll open up the basement, and maybe you'll find a better way down there. Just make sure to avoid impaling yourself on them spiked rocks and thorns. Había una puerta de gemas rojas donde caímos al principio. Está muy How lejos. does that make any sense? Hey, big fella, what do you say to me serving your flying rat a big old jug of shut-up juice? While you're down there, why don't you make yourself useful and collect me my hitting stick? Your what? You see, I use this here stick to do my hitting, but I lost her in the basement, and I'm honestly just too gal darn lazy-like to go looking for it on my own. They don't have me standing around here for my good looks after all. Someone's got to defend this here hole. All right, Blop. If I should come across your hitting stick, I'll be sure to pick it up. Vale, yo la busco. Nos tiene que enseñar a deslizarnos, tío. Flow hop. Hello, dear. I'm going to hazard a guess that you're the outsider in town? I stand out that much, huh? Well, it's been years since I've seen someone like you, and it's been maybe 30 years since I've seen a nimbat like your friend here. What a treat! We don't like flying into caves. You know, the dark, the cramped spaces, the endless gloom. That's endless, forever. I'm sorry. Look at me going on. My name is Flo Hop, and my husband Gappy is up there in the pen minding the sheep. He's been so overworked that I was hoping to make him his favorite stew. But to be honest, I'm having trouble growing red moss with the wells running dry. I think I might have gone and made my last stew. I could always help you find some of that red moss if you like. Oh, I couldn't bother you for something as silly as that. I know where they used to grow, but with all these monsters about, I dare not leave Mud Pot. It's no trouble, really. If I come across any, I'll bring them to you.
Well, aren't you a sweet one? Red moss clumps grow at the base of the large red mushrooms, and they tend to prefer perfect darkness. Just don't hurt yourself on my account. In fact, take this ring. It'll provide a little bit of light in the darkest of places. Uy, subimos de nivel. A ver, se quita lo de la misión. Para de dar palos, que sí, son muchas. Tienda reabastecida, madre mía, van a salir todos los avisos. Gema de resonancia roja es lo que me ha dado el señor este para abrir la puerta. Se me está yendo mucho el tiempo. Más experiencia. Anillo de visión. Vale, pues lo equiparemos cuando estemos en zonas oscuras. Y ahora sí que sí, vamos a subir el ataque. Well, good evening, youngin'. How does anyone know what time of day it is down here? I hear the two of you are helping out Pope Pop. He's in a bad way. Excuse me, my friends. Hope you don't mind, but I gotta get back to searching. Did you lose something? Actually, I did. I must have left the gate open, 'cause my flock of sheep seems to have gone astray. I'm afraid some of them may have gone past the edge of town. I'll keep my eyes open for them. Well, thank you, son. There's 6 of them out there somewhere. Believe you me, they're in for a good talking to when I get my hands on them. Vale, misión nueva. Me cae un punto para guardar aquí o algo, tío. Vale, no podemos pasar, tenemos que saber deslizarnos, tío, pero nadie nos lo enseña, tío. Por ahí no podemos pasar, necesitamos una fruta. No, no quiero salir todavía. Mira, una oveja. Porque por abajo había camino también. ¿Qué? Una llave. Ah, pero lo puedo romper. Pollo y llave, perfecto. Ah, vale, tenemos la gema roja, podemos abrirla. Perfecto. Vale, lo vamos a dejar por aquí, gente. En el próximo capítulo vamos a continuar ya avanzando hacia la dama, ¿vale? Para hablar con ella. Imagino que nos abrirán un atajo de las profundidades a la superficie, ¿vale? Para ir y volver cuando queramos, porque nos han dado un montonazo de misiones y una de ellas tenemos que salir a la superficie y volver. O sea que mogollón, vamos a guardar. Suscribimos, perfecto. A mí de momento me está gustando el juego, pero eso sí, tiene mucha tela, es muy largo. Bueno, muy largo no. En cuanto a que hay muchas misiones y dar muchas vueltas, ¿vale? Lo que tienen los Metroidvanias. Pero bueno, seguiré jugando. Si hago algún directo, como siempre, avisaré por Twitter. Como he dicho al principio, no sé si lo haré por Twitch, por Mixer o directamente en YouTube. Ya veré. Haga lo que haga, lo resubiré. Y poco más, gente. Se va a ir un poco más de tiempo, así que muchas gracias que hayáis llegado hasta aquí. Como siempre digo, like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado, cualquier cosa me lo ponéis en los comentarios. Y nada más, nos vemos en la próxima, gente. Hasta luego. Adiós.